Hello, good evening everyone. எல்லாரும் வரட்டும், ஆரம்பிச்சிடலாம். யாராவது இருக்குன்னா ஒரு அக்னாலஜ் கொடுத்துருங்க. ஹாய், குட் ஈவினிங் இந்த மாதிரி. ஓகே, ஆரம்பிச்சிடலாமா? இந்த டைம் ஓடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ we are going to discuss நம்ம வந்து அந்த தமிழ்நாடு MNWS அவர் டிப்ளோமா ஸ்டாண்டர்ட்ல நடத்தின எக்ஸாம் மெக்கானிக்கல் அதோட கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன் இந்த லைவோட அஜெண்டா. ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்போ இந்த நம்ம அகாடமி கண்டக்ட் பண்ண எக்ஸாமுக்கானாலும் இந்த மாதிரி செஷன்ஸுக்கானாலும் we are அந்த முன்னாடி TNPSCல இருக்குன்னா அந்த டிப்ளோமா ஸ்டாண்டர்ட் பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ பண்றாங்க. அப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த கொஸ்டின்ஸ்லும் நம்ம அகாடமியில் இருக்கிற அந்த டெஸ்ட் ஷெடியூல்ஸ் மீன்ஸ் மாக் டெஸ்ட் இருக்காங்க. வீக்லி மீன்ஸ் 5 days ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி மாக் டெஸ்ட் இருக்காங்க. அதுக்கு வந்து we are following that pattern. Okay, we are expecting TNMAWS வந்து அந்த TNPSCயோட பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். என்ன அந்த சிலபஸ் எல்லாம் அப்படி அதே மாதிரி தான் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த லைவுக்கு வந்து இந்த லைவ் செஷன்ஸ்ல வந்து we are going to discuss about previous year diploma standard questions and அது அந்த பேட்டர்ன்ல அவர் அகாடமி சூஸ் பண்ணிருக்காங்க கொஸ்டின்ஸ், அதுவும் கூட ஷேர் த டிஸ்கஷன். ஓகே, ஸோ வெல்கம் டு த லைவ், வெல்கம் எவ்ரிவன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இது வந்து லாஸ்ட் MBA எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்தாங்க. ஓகே, டிப்ளோமா ஸ்டாண்டர்ட் MBA எக்ஸாம் அது வந்து 2018ல இருந்தாங்க. அதுல கேட்டிருந்தா சேம் கொஸ்டின் தான். மைல் ஸ்டீல் பிலாங்ஸ் டு த கேட்டகரி ஆஃப். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போகுது. ஓகே, ஸோ மைல் ஸ்டீல் பிலாங்ஸ் டு த கேட்டகரி ஆஃப் அதான் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தா இதுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவை, என்ன நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா the different kinds of steel வந்து அதோட percentage of carbon அது வந்து you have to learn. ஓகே, ஸோ அது வந்து இங்க டேபிளைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம மெட்டீரியல் இதெல்லாம் இருக்கும், அங்க கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இங்க, அதனால உங்களுக்காக பார்த்துருக்கோம். டெட் மைல் ஸ்டீல் அதுதான் ரொம்ப கம்மியான ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்டீல். ஓகே, டெட் மைல் ஸ்டீல் அதுல வந்து 0.05 to 0.15% தான். அதே மாதிரி லோ கார்பன், மீடியம் கார்பன், ஹை கார்பன். இந்த லோ கார்பன் ஸ்டீல் தான் மைல்ட் ஸ்டீல் கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ மைல்டு ஸ்டீல் இஸ் நத்திங் பட் லோ கார்பன் ஸ்டீல். லோ மைல்டு சேம் மீனிங் தான். அதனால மைல்ட் ஸ்டீல் இஸ் நத்திங் பட் லோ கார்பன் ஸ்டீல். அதுல வந்து 0.1 to 0.3, தென் 0.3 to 0.6 வந்து மீடியம், தென் ஹை கார்பன் வந்து 0.6 to 1.5. ஓகே 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 ஓகே. ஸோ இது பார்த்தா the answer is low carbon steel. ஓகே, இது வந்து மைல் ஸ்டீலோட மற்றொரு பேரு லோ கார்பன் ஸ்டீல். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அதோட பெர்சன்டேஜ் கேட்டுக்கலாம். ஓகே, எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருக்காங்க கார்பன்ல அப்படியும் கூட கேட்டுக்கலாம். ஸோ யூ ஹாவ் டு லேர்ன் திஸ் டேபிள். ஓகே, மேக்ஸிமம் இருக்கிற டைப் ஆஃப் ஸ்டீல்ஸ் எல்லாம் வந்து இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ லேர்ன் வெரி குட். இதுல வந்து அலாய் ஸ்டீல்னு கூட ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்டீல் கொடுத்துருக்காங்க. அலாய் ஸ்டீல், ஏன் அலாய் ஸ்டீல் அப்படி ஒரு வேர்டிங் கொடுத்துருக்குது? ஸ்டீல் வந்து ஒரு அலாய் தான். தென் வை அலாய் ஸ்டீல்? ஸ்டீல் வந்து அயர்ன் அண்ட் கார்பனோட அலாய். ஆனா அதுக்குள்ள வந்து யூ கேன் ஆட் சம் அதர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ லைக் குரோமியம், வனேடியம் அதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் என்ஹான்சிங் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே,
அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணினா 5% மேல ஆட் பண்ணக்கூடாது அந்த அதர் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா you will call it as alloy steel. ஓகே, அதான் alloy steel ஓட மீனிங். ஓகே, shall we go to next question? Okay, so அதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் தான். 1841 high speed steel contains you try to answer this. Okay, answer வந்து you can message. What's the question? 1841 high speed steel இப்படி தான் denote பண்ணிடுவாங்க. Okay, 1841 அப்படினா இங்க ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தா தெரியும், கொஞ்சம் எலிமெண்ட்ஸோட பெர்சன்டேஜ் தான் இந்த 1841. அது வந்து ஏதோட இருக்குன்னா கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. Okay, I will wait. Calypso B. Okay, I will tell the answer later. Okay, ബാക്കി ഉള്ളവരോട് ആൻസർ பண்ணிட்டு ഇതും ലാസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ தான். ഓക്കെ, okay, shall we go to the answer? Answer on the, sorry Calypso, it is a 18% tungsten, 4% chromium, 1% vanadium. ഇത് എപ്പടി ஞாபகம் വരവിക്കുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ടിപ്പ്, ഇതൊന്നും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടിപ്പ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ எல்லாம் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க? டூல் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹை ஸ்பீட் ஸ்டீல் எல்லாமே. ஸோ அந்த டூல் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு என்ன வேணும்? ஹை ஹார்ட்னஸ் வேணும். அந்த ஒர்க் பீஸ் வந்து ரப் ஆகும்போது இல்லைன்னா மெஷின் பண்ணும்போது ஹார்ட்னஸ் அதிகம் இருக்கணும். ஒர்க் பீஸை விட்டு இதுக்கு அதிகம் ஹார்ட்னஸ் இருக்கணும். ஓகே, அப்படி இருந்தா யூ ஆர் கோயிங் டு ஆட் டங்ஸ்டன். ஸோ ஹை ஸ்பீட் ஸ்டீல் வந்து டங்ஸ்டன் தான் ஹார்ட்னஸ் கிவிங் எலமெண்ட். ஓகே, அதுதான் ஆட் பண்ண போகுது. அதனால டங்ஸ்டன் அதிகமா இருக்கும். ஸோ யூ காட் these two as your favorites. ஓகே, இது ரெண்டா இருக்காம உங்களுக்கு, சாரி இது இல்ல 8% தான், இதா இருக்காம உங்களுக்கு கிடைச்சாச்சு. இனி பி ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க, குரோமியம் தான் அதிகமா ஆட் பண்ணியிருந்தா that will be having some corrosion resistance. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் objectives இருக்காங்க. அந்த ஸ்டீலுக்குள்ள போயிட்டு என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் objectives இருக்காங்க. ஓகே, அதுல வந்து கிளாஸ்ல நம்ம கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணினா we will be discussing all those and our material வந்ததெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, so shall we go to next? any objections, ஏதாவது doubts, objections அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தா you can feel free. okay, feel free to come. ஓகே, நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு அக்னாலஜ்மென்ட் கொடுத்துடுங்க. ஓகே, shall we go to the next சொல்லும்போது you just say okay sir or okay. okay, I'm going to the next. okay, which of the heat treatment process is known as air quenching? what is quenching and what is air quenching? அது ரிலேட் பண்ணிருக்க क्वेश्चन தான். you try to answer this. comment the answer, we will explain it. okay, Calypso is again a answer கொடுத்திருக்காங்க. you will see. It actually speaking of the steel order properties and the mechanical properties of metals.
and the mechanics of materials அதுக்குள்ள include பண்றதுனால we are going to discuss this. We are going to cover entire area. Okay, we are not going to let any stones unturned. Okay, we will go to the answer. The answer is, sorry Calypso again, it is B, normalizing. Okay, what is annealing, what is normalizing, what is post tempering, and what is tempering? Annealing உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய இடத்துல கேட்டிருக்கும், அந்த ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜில எல்லாம் நிறைய வாட்டி வந்திருக்கும். annealing, it is produced by annealing, it is produced by annealing, அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய வாட்டி வந்திருக்கும். annealing வந்து you are going to heat the steel to a particular temperature. அது வச்சு தான் இதெல்லாமே வந்து, and cooling method also. Okay, ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்து தான் we are classifying these elements. Okay, so annealing வந்து there are two types of annealing, low temperature and high temperature. High temperature annealing means அந்த critical temperature க்கு மேலே ஆயிடுச்சுனா, upper critical temperature க்கு மேலே போயிடுச்சுனா it is called high temperature annealing. Okay, அதே மாதிரி low temperature annealing இருக்காங்க. Then normalizing, upper steel ஓட upper critical temperature க்கு மேலே ஒரு 40-50 degree Celsius அதிகம் கொடுத்து, means more than upper critical temperature, it will come around, upper critical temperature will come around 900 to 950. Okay, it's based on composition. Okay, 900 to 950 அந்த range தான் வருவாங்க. அதுக்கு பேரு தான் normalizing. ஆனா why it is called air quenching? Because in the normalizing process வந்து you are going to cool this steel in steel layer. Okay, steel layer தான் you are going to cool it, normalizing. அதனால இதுக்கு பேரு air quenching. Quenching is nothing but cooling of the steel. Okay, அதுதான் quenching சொல்லுவாங்க. air quenching means cooling in air. So normalizing தான் the cooling in air இதுல இருக்குவாங்க, அதனால அதுக்கு air quenching னு சொல்லுவாங்க. Then what is post tempering? post tempering உம் tempering உம் பாக்கும்போது ரெண்டுமே same terms மாதிரி இருக்காங்க, ஆனா ரெண்டுமே different. post tempering is a hardening process and tempering is a means tempering itself is a process. So post tempering வந்து isothermal quenching னு கூட சொல்லுவாங்க, அது வந்து ஒரு hardening process. Hardening process means you are going to cool it rapidly. Rapid cooling means you will get hard steel. Okay, நீங்க வந்து cooling time ரொம்ப கம்மி பண்ணினா steel will be hard. So tempering வந்து அந்த hardness increase பண்றதுக்கு அப்புறம் if you want to relieve the stresses and all அப்படினா sorry அப்படினா you can go for tempering. Okay, இது வந்து lower critical temperature க்கு கீழே தான் ஹீட் பண்ணுவாங்க tempering. hardening வந்து upper critical temperature க்கு மேலே போய்டும், இது வந்து critical temperature கீழே தான் இருக்கும் and will be cooled slowly. Okay, yes, B, Shivashankari Vignesh, yes, you are right, B. Okay, next question போயிடலாமா? Shall we move on to next? Okay, you try to answer. Austenite is a solution of carbon in. Austenite is a solution of carbon in. நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க, ஆல்பா அயன், பீட்டா அயன், காமா அயன். இதெல்லாம் வந்து ஹீட் ட்ரீட்மெண்டோட பேசிக் क्वेश्चंस. ஓகே, அதுக்குள்ள டீப்பா போல because அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுக்கல. ஆனா மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் இது வந்து ஸ்டீல் அந்த இன்ஜினியரிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான மெட்டல், அதனால இல்லைன்னா ஒரு அலாய் அப்படி அதனால வந்து இது 2-3 क्वेश्चंस வந்து ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டீல் தான் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, so you try to answer. Austenite is a solution of carbon in. Okay, I will wait for some 20-30 seconds, then we will move on to the answer. Okay, இது வந்து gamma iron. Okay, answer is gamma iron. Okay, austenitic னா அது வந்து இது அந்த heat treatment of steel தான். அந்த heat treatment diagramல பார்த்தா இந்த ஏரியா gamma கொடுத்திருக்கு இல்லையா, இதே ஏரியா இதுதான் austenitic ஏரியா. Okay, okay. Next, the strength of materials அதுல இருந்து கொஞ்சம் questions discuss பண்ணிக்கலாம். Okay,
You try to answer this. The seventh one. Which among the following is having more elasticity? Okay, Shivashankari, Vignesh. Okay, A. We will see. Okay, we will move on to the answer. Sorry, Shivashankari, the answer is okay, D. Yes, very good. Steel is having more elasticity. இது வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங், ஒரு ட்ரிக்கி கொஸ்டின், ஆனால் ரொம்ப காமன் கொஸ்டின். நிறைய எக்ஸாமுக்கு எல்லாம் ரொம்ப காமன் கொஸ்டின். ஓகே, இது வந்து ஃபார் தோஸ் பீப்புள் ஹூ டோன்ட் நோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். இது வந்து ஏன் ரப்பர் தானே, பார்க்கும்போது ரப்பர் தானே இலாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஸ்டீலை விட்டு கம்பேர் பண்ணும்போது, அப்படி ஒரு டவுட் உங்களுக்கு வந்துடலாம். What is elasticity? It is to regain its initial shape. அதுதான் அந்த எபிலிட்டி தான் elasticity. Okay, rubber it can regain its initial shape for some amount of stress. ஆனா ஸ்டீலுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு it can actually it is not deforming for a large range of stress. அதனால ஸ்டீல் தான் more elastic சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஒரு ஸ்டீலோட ரப்பர் பேண்ட் இருக்குது உங்க கையில, ஒரு ரப்பர் பேண்ட் இருக்காங்க, மீன்ஸ் ஸ்டீலோட ரப்பர் பேண்ட் இல்ல ஸ்டீலோட பேண்ட். ஓகே, அண்ட் ரப்பர் பேண்ட் இருக்காங்க which is more elastic means steel. ஓகே, அதுக்கு ரீசன் இதுதான், டிஃபார்மே ஆகல, அப்ப எதுக்கு எபிலிட்டி டு கம் பேக் டு தி இனிஷியல் பொசிஷன் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதனால ஸ்டீல் வந்து டிஃபார்மேஷன் ஆகல கம்பேர்ட் டு ரப்பர், so steel is more elastic. So steel is having more elasticity. ஓகே, அது அதோட ரீசன். ஓகே, okay, eighth one, you try to answer. I will read out the question. The process used for relieving the internal stresses in the metal and for improving machinability of steel is. Internal stresses relieve பண்றதுக்கும் machinability improve பண்றதுக்கும், இதுவும் லாஸ்ட் ஒரு previous year question தான். What will be the answer? Again, I will wait for some time. This portion will come in. Again, mechanical properties of heat treatment. Okay, we will move on to the question answer. The answer is annealing. Okay, direct annealing order main objective வந்து relieving of internal stresses. Okay, normalizing ஓட main objective வந்து refined grain structure. Okay, அது ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, Shivashankari, yes you are right. Shivashankari, Vignesh, you are right. Okay, we'll go to next. The property of material, which means mechanical properties of metals. அதுக்குள்ள வரது இது ஒரு tricky question தான். The property of material which allows it to be drawn into a smaller section is called. Try to answer. Any answers? Shall we go to the answer? Okay. Okay, D, ductility. Yes, Shivashankari, Vignesh, you are right. It's ductility. ஆனா drawability ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க for confusing you. Drawability same phenomenon தான்.
and why we moved to ductility. அதுக்கு ரீசன் வந்து இங்க மெட்டீரியல் தான் கேட்டிருக்காங்க. ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் a material means it can be a metal or other. Okay, அப்படி மெட்டீரியல் வந்தா ductility is the right answer. But if it is specified as metals, அப்போதுமே வந்து ஒரு ambiguity இருக்காங்க. ஆனா drawability வந்து மெட்டல்ஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்வாங்க. Okay, drawability வந்து metals ஓட இந்த property means can be drawn to small section or thinner section. அப்படி வரும்போது you can take drawability or அதொரு மெட்டலுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன ஒரு டேர்ம். Because இங்க மெட்டீரியல் கொடுத்ததனால ductility is the correct answer. Ductility is the correct answer. It's also a previous year question. Okay, let's move on to the next one. 10. Modulus of elasticity in normal stress is called. Modulus of elasticity in normal stress is called as option A Young's modulus, option B shear modulus, option C bulk modulus, option D Poisson's ratio. Which one could be? Okay, due to our time limitations, I am going to the answer. Okay, இது வந்து Young's modulus. இது வந்து ரொம்ப டைரக்ட் क्वेश्चन தான். உங்களுக்கு தெரியும் there are 3 types of stresses we need to learn. Okay, உங்களுக்கு வந்து 3 type stresses learn பண்ணனும். ஏதெல்லாம்? I am writing here normal, shear, volumetric. Okay, normal now how will be the loading or force will be acting like this. இது உள்ளயா compressive ஆ இது tensile கொடுத்திருக்காங்க. Then shear இங்க வந்து fixed, then you are applying force parallel or tangentially to the cross section. Then volumetric means inside the fluid, stress acting along all the directions. So modulus of elasticity. What is modulus of elasticity? B. No, normal stress. B வராது. I will explain. Okay, normal stress தான் சொல்லிருக்காங்க. Normal means shear plane க்கு normal. Shear plane means இதோட cross sectional plane, அதுக்கு normal. Shear plane க்கு tangential or parallel அப்படினா it is shear. The volumetric means அது அப்படி plane னு சொல்ல முடியாது. It's a 3D kind of இல்லனா solid kind of thing. Now normal stress, the modulus of elasticity means stress by strain is a constant. Okay, so normal stress by normal strain அப்படினா Young's modulus denoted as E. Shear வரும்போது you change word வந்து change பண்ணிடுங்க. Shear stress by shear strain, which is CU GU ரெண்டுமே சொல்வாங்க. Modulus of rigidity இங்க Young's, இங்க rigidity. The third one hydraulic pressure, இங்க வந்து stress னு சொல்ல முடியாது, you call it as pressure. Okay, so fluid ல insert ஆகும்போது all direction ல pressure தான் act ஆகும். So pressure by volumetric strain, அது வந்து bulk mode ல சொல்வாங்க. So answer is A. Normal stress. Shear stress ஆர்ந்தா B means shear modulus or rigidity modulus. இதான் shear modulus, ரெண்டுமே சொல்வாங்க, shear or rigidity. Okay, any doubts இருந்தாலே இதே மாதிரி கேட்டுடுங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல. Okay, we go to next, the last one. Where in the stress strain
stress strain curve, the Hooke's law is valid. Hooke's law means stress by strain is equal to a constant. Okay, adu vandu valid ana area enge, where in the stress strain curve the Hooke's law is valid. Up to yield point, necking region, C elastic range, D valid everywhere. We'll wait for some time, then we'll go to the answer. Shall we go to the answer? Okay, let's move on to the answer. What is stress strain curve? Stress strain curve vandu, stress strain curve therinja you can easily answer this question. Okay, sorry, stress in y axis, strain in x axis. Now like an elephant stomp, ஒரு எலிஃபெண்டோட இது வந்து ட்ரையாங்கிள் தான் வச்சிருக்கோம், எலிஃபென்ட் டாப் மாதிரி அப்படியே கொடுத்துருக்கோம். எலிஃபெண்டோட ஹெட் இதை அந்த பேக் சைடு அது கொஞ்சம் மேலே வரைக்கணும். ஓகே, இதுல வந்து stress strain, this is stress strain, so stress by strain is a constant, means constant slope or straight line. அப்படி ஸ்ட்ரைட் லைன் இருந்தா அதுக்கு அது வரைக்கும் தான் elastic limit. கொஞ்சம் கூட தாண்டி you can say it as proportionality limit. Sorry, 1 minute. இதுதான் proportionality limit. இது வந்து proportionality limit. இங்கே தான் straight line. This is elastic limit. Then this topmost point, இது வந்து upper yield point. The lowermost point, this is lower yield point. Yes, see. Then this is maximum strength or maximum stress. This is fracture point or breaking point. Okay, ഇതൊരു ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലോட സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ്. ഇതൊന്ന് മെറ്റീരിയൽ മാറുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ആയിടും. So in the 1 2 3 4 5 6 in the 6 points എங்க എടുക്കുന്നു മറ്റും ஞாபகம் വെച്ചിടുമ്പോ. Okay, this is proportionality limit. First point is proportionality limit. எங்க எது வரைக்கும் அந்த stress by strain equal to constant அது இருக்காங்க, அதான் proportionality limit. Then elastic limit, upper yield point, lower yield point, maximum stress. இதான் அந்த மெட்டீரியலுக்கு எடுக்க முடியும் அந்த maximum stress. இது வந்து fracture ஆயிடுச்சு. ஓகே, இது வந்து நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியும். ஓகே, நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஃபிராக்சர் பாயிண்ட்டும் வந்து க்ளோஸா இருந்தா the material is brittle. இது வந்து the fracture point இங்க இருந்தா we call it the material is brittle because maximum stress கொடுத்த உடனே break ஆயிடுச்சு like glass. ஆனா maximum stress கொடுத்த உடனே அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கூட strain ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது you can call it as ductile. Okay, so this is upper yield point, lower yield point. இது வந்து plastic deformation area after elastic limit, plastic deformation. Okay, so இது வந்து plastic deformation area.
So the answer is elastic range. இதுக்குள்ளதான் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி. இங்கேயும் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி இல்ல. yield point எல்லாம் எங்க இருக்காங்க, அங்கேயும் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி இல்ல. ஓகே, வேலிட் வேல்யூ அதுவும் இல்ல, நெக் ரீஜனும் இல்ல. ஓகே, அதான். So I think it's time to wind up our live session. So இந்த क्वेश्चंस எல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்ட்டா எப்படி அந்த கரெக்ட் பாயிண்ட் பண்ணா தெரியணும். உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ்க்குள்ள கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது. அந்த மாதிரி லேர்ன் பண்ணணும். ஓகேவா? So next live வந்து மெக்கானிக்கல் மண்டே இருப்பாங்க. அன்னைக்கு we will be discussing more questions. Okay. Anyway, எல்லாருக்கும் thank you for coming to the live. And இது வந்து டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல கேட்டுட்டு அந்த கிளாஸ் டைம்ல, அப்போ அந்த கிளாஸ்ல வந்து we will be clearing all the doubts. Okay, so thank you.